Sia boha eye Adom TV anyume mamo adwe brason ese anyume no sia kasebo wukode ye kasebo etwato ye de ebre ona ensem no de edi mu akotene omampani na adodankwa akufuado e de atudwa ese naban yi aye akwan pa e wo Ghana mu atesabakosemu no aban bia ni won mo betunde ne ho atoto no eno achi nso no afarefo bia wo mo e wo Jamestown ne mpatam e chese ene ya wo mo abie epo obi atumi kokoyi nam no nam tie ne de kakra bi e na wo mo ebenya na wosoafo nso eba no bambon semu a wo hwe so man yi mu eye yewra Albert Kandapa won na wo kyese ya na ehadwene kakra ese gidie wo sa manyofo enya e wotemo adwuma konim no ase ehinhim enkenkan se wo abato afimu ensem ne bi eka we ho e na anwuma imidie mu ama ne nyina ebrewo ese anwuma no sia kasebo ejadie agudie amanhodo enya pomde mu nsem nyina no ye de beba edin amegye so ene abena pokoa renie mamu adwubiem me basisia ame nsem na se ema wo mampani nana adodankwa akufuado ne de wode atudwa esa eba no akwan ho a aban aye adwuma wo mu yie pa interchanges awaye akwan so awaye no ewanim wode tudwa ebra drip dwumadie no wo mo pa ho entuma eno ye district road improvement program a wode behwe asiesie akwan ewo nkro ahodomu Adom Ampanyi Adodankwa Akufuado Eda District Road Network Improvement Program DRIP 2024 dwumadie no adi ewo Independence Square ena wadi tuja se friso obeye manpanyini wayi akwan wofukwansini no empem dumienu oha wotwe ene aduasa ewo man mu ena wasan so asi interchanges edu na saa interchanges no afimpinu ene adunu nan enkwa wiye no na wasi enum aka ho saa drip dwumadie ne botaye ene se wobeboa mansini ahodo se de beye akwan bi esu atutuo no obeye siesie ewo so. We continue to appreciate warmly the cooperation between the government and people of the Republic of Ghana and the people and governments of the People's Republic of China. Long may that cooperation flourish. These machines are not merely tools, they are instruments of change, enablers of progress, and symbols of our dedication to improving the lives of all Ghanaians. Administrator of that district assembly's common fund no na atoshi adolati echiremu se DACF ena so one mo asene a wodi se adwuman odi atomansin ahodo ni nyina animu se this is part of the Akufo-Addo government's long-term strategy to structurally build the capacity of the MMDAs to achieve economic independence at the district level. I want to thank His Excellency Nana Adodankwa Akufuado for all the support that he gave to me when I proposed this initiative. To Dr. Mahamudu Bawumia, who did not just support, but made sure that he broke all the hurdles that I was going through, I say, Vice President Ayiko. I wish to thank the members of Parliament, especially the leadership and the local government committee for their support in this regard when it was proposed in Parliament. Ko emra sebeje fie se ko basman pani bo bidin so mamedi ne djuma titiu ajaje fo mienu a wabo mudin no a e wo se appointment committee etena se na wototo ma no wo djumadie e no matu e dia kwose osana bosome ya ye besimu de ne da etoso edumiensa. We were billed to vet the two nominees from the presidency to the Supreme Court. And unfortunately, we didn't have a good understanding of the procedures that we needed to adopt to ensure that we could vet them successfully. In the turn of events, we decided to suspend the sitting, and after suspension, I think with the message we communicated to you is that the leaders were going to confer and get back to you. It's a pleasure to mention that after conferring with each other, we've built consensus
and we have rescheduled the vetting date from today to the 13th of August 2024. And we believe that on that day, when we invite you, you are all going to be present. Yejina Emra Sebeje fi Alexander Fenyomakin Adom kese we fi honom no eba no dani na wode atudwa sa wonte ase de enti e wo se speaker ne dwumadi omkoye na wotu Emra Sebeja adwumaye no ase edanso a wa modin na eno en wo chese dwumada wo so yanka wo so wo ehwewie kura ansa na bibia te sabeba abamu. I was in the chamber. I called for motion 23, which had to do with the 250 million facility from the World Bank. And I signaled my colleague, Dr. Atoforsen, to meet with me so that we discuss the nominees, the Supreme Court nominees. Because you have, as you may be well aware, earlier, the minority chief whip had raised some issues regarding the vetting process. And I didn't want a situation where there was going to be a repeated banter. It was when we were in that discussion, the minority leader, my good self, my deputy, and some committee members were in that discussion on the sixth floor in the deputy majority whip's office when monitoring proceedings on the telly. We sadly realized that Mr. Speaker was about adjourning CDD. Surprisingly, he did not give his closing remarks. Neither did he allow leaders to even make certain remarks, which have become part of the practice of Parliament. I to so Emma Wabrante Bako no enya enfie no aduasa mienu 32 years ya ye feno ni ama oyo farefo na enam se eja womo eto epomu a na wontumi enkwa adwuma no Jamestown hwa na wo ne okoboa na yire ya womo eton dokono se de beye no mbenye sika e de ahye enkwada na asa no no na adwuma aba e bo anan eko communities of Volta region esa eko Greater Accra fishing communities ne eko Central region and a Western region the who any suffer for the door no omo niema aye fishing net emranity ase ne makwami emfa nkopo no bebre ne no ana omo boaboa no de akọ ebi ne mu no filament net aye rubber net emranity ase me emfa nkopo afi so aye net na ni no enketen aye illegal inti illegal mesh size net a mesh size ne enketen a kopo a ebechiche enam no achiche ne ma a emranitia and also afere for the do na akotutu bia omo ayeso omo de bekopo enti yenku ye no ye de ato aban ni se de be ya ebetimi ama eye emra no aye adwuma na bibia aye kama duma afi bia nso ye ka ho asem na kwese ansa na ebe shi cruise season afi ya se kwa ka kira aban se se wa se wi cruise season no ama emra no anye den a very phone better couple, Akochi and Namnina, Madame no as I ababia. International cruises in the Yason Paso. Yeba who the ruby break, intino. Yeba baby is in the sea, and Quabontin cover any a coy cool zampa. Rana Yaka a buying trainer, Emunia Dane or more, and more a free phone cocoa, like the parents no. And to me, uncle, so ama to say, look to me, and Yamomo, a deal back couple. And your cry. Penya wotene kan eye kwadwote yamoa eba no afarefo ne wo mu adwumadie no a wo mu na wo mu ehwe se asoye ehwe eye afarefo adwumadie so ene ensoso no susu se wo mu a wo mu yi nam ne bie no ede neta enni se wo mu de kote nam na akosisi etwen se wo mu ebebie epo no eno na mpanyefo efa so wo mu de sa amanebo no ebaye na wokọ Jamestown na ehwo de unsa adwuma no mo ye no dodo na no eye afare adwuma na wo mu etopoma ne wo mabie wo mu susu no ene se namne de omo beko na so ketuwa bi no mo benya sasa fibia wo mutum no mo bia omo konsoso a wo mo enya enam dodo baby amigine Jamestown epona no pe kodro ene sisi ya no
enuanom a wɔn kɔpo so ekoyi nam ɛyɛ ahoboa sesese a aban no ɛde ɛpo a wɔn tu mu no aba na wiye no wɔn nso ɛba bɛkɔ ɛpo so akɔyi nam ni ama edi 32 years ɔwɔ yerenom miɛnsa ɛwɔ ma nsia wɔde ato Adom News nsɛnkyɛwfoɔ anim sɛ abra aban no ɛto ɛpo mu no wɔso a ɛyɛ dɔkono ɛne fishi bi ɛde si na pempem ɛdi ne yire akyi ɛma wɔn kɔ dwom ɛne mantam ahodoɔ na ɛkɔtɔn sika onyaen ana otimi ɛde hwɛ abusua na no kwale gan go de gan yan ya ntachia baby a megyine ɛyɛ Jamestown empona no pɛ ɔmanfoɔ bɛkae a aban no ɛde safoa ɛto ɛpomu sɛ ne nuanom a wɔn kɔpo so ɛkɔkye nam yi entimi ɛnkɔkye nam na ɛhyɛaseɛ efiri ɛyɛ July bosome no ahyɛaseɛ no sisi ɛnum kase deɛ aba na wieyɛ Awurade yɛ adom a mpanyinfoɔ a wɔn ɛwɔ mpoano yi ɛbɛbɔ mpaeɛ ansa na fi efiada ɔmanfoɔ a wɔn timi ɛkɔpo so yi ɛbɛtimi akɔkye nam abra Adom News nsɛnkyɛwfoɔ yɛbɛpie mu ɛwɔ mpoano yi yɛhu sɛ enuanom yi ɛpenti wɔn ɛkenu ne ho kodo esisi wei wɔn ɛyɛ ahoboa ansa na wɔn ɛde akɔpo so na wɔn ɛde ato Adom News nsɛnkyɛwfoɔ anim sɛ nhyehyɛeɛ aban no ɛyɛɛyɛ ɛde to po mu no ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa wɔn koraa esan sɛ wɔn nyigidie bia sɛ efifiada ɛkɔ no sɛ wɔn kɔkye nam a ɛnam no ɛbɛdɔɔso no ene me olololo gbemensun wona wala agachi bia ne to ne kane na aso majority sun kane female sun she still illegal fishing no gba wona wo fe won sumo akashi 5 years ne aswa wona the reason noko ni yom wonu esisi agashi ameke loji ne ke bia mi loji ngo na me for je adukwale ni mi ono ne nkwa ke ngbaji chana bi ebe ni wotun ni abeba sho na number call loji ni wona ni amefe accepted na me ahe wonu tumo bile ye wodi amani boy me amedi free Jamestown emponano edebrɛ no medin ede Prince Owusu Esiedu Adom News mede wo ejina Jamestown hɔ no mo ani ama anya emfie no aduasa mienu 32 years na oye farini wo so konso so na ba na so mo atupu mu no na ɛwɔ so boa na yire no mo tɔndɔk no ɛne nkyinam no manya sika ɛde ahwɛ enkwada no Adom kase akɔhwɛ ni dwuma wadie ɛne sɛde a mo toto niema ɛbra wɔ tupu mu no baby amegyine ɛyɛ Jamestown ɛpona no pɛ kodoɔ ɛne sisi ya no enuanom a wɔn kɔpo so ɛkɔyi nam ɛyɛ ahoboa sesese a aban no ɛde ɛpo a wɔn tu mu no aba na wiye no wɔn nso ɛba bɛkɔ ɛpo so akɔyi nam ni ama edi 32 years ɔwɔ yerenom miɛnsa ɛwɔ ma nsia wɔde ato Adom News nsɛnkyɛwfoɔ anim sɛ abra aban no ɛto ɛpo mu no wɔso a ɛyɛ dɔkono ɛne fishi bi ɛde si na pempem ɛdi ne yire akyi ɛma wɔn kɔ dwom ɛne mantam ahodoɔ na ɛkɔtɔn sika onyaen ana otimi ɛde hwɛ abusua na no kwale gan go de gan yan ya ntachia sile na no maye yo be de yuosin o nimbawo e ba ya je komi ya te min tele komi le tele kena mo ya ja no wo ba no mina no ko fiofio ni iyo le wo fon akọ be gan bi na me ga sun lo ne ke komi ne ni ya ka mi nu ni gan ya ko ko mi ba ya me ni yele lo alo ya me sukun ya lo me ni chumo no ba fe nesi ga anga ne ba na kan ko we kami sumo kele ba ya ni mi sumo we le ngale ya komi tele mo ka ya yin mo e mbobo ya nu jimi ni nga tele kena ni telecom ni ga yin na akpashi onua ono nso eka ho akopo no nso e de atodwa se wono nso ne yire na boa no e ma ni time ehwe ebusua tunoko na nga tunoko nye ka mama ba ko le mba ka nu ba me ba so nti abule le wona lo wo ye le wona lo wo ya me ke bi school jino ni gba ona agati e me ka wo ya wo so bi fin ya school ma ye nyina ni ensemi so na me ntwa me ba de aka e wati e beto aso
pese ogusoa ekame ho na mede wo ekọ eye ofori kromansi mu no ewa santimante mu kroba akọ honom eye omena na omafo honom no de adese eto abanyanim ese omomoden emra na omo assembly block bia ewo honom a wo agesi ho dedadeda wo mpe emu aye no wo mehwe nsiesie enwie ma wo Abansoro eto aso miensa he moadan kura be se aduono ne akire nei wato na jeje mu ewo emena ne apiedu a ewo ofori kro abatomposo aso ewo asante mantem ha okirem se ewo afimpinu eni edunwatwemu na aban ye se wosi asem na traye e de ama mansin foforo bia eno ene ka ho ma bi kopie mu wo apiedu ene emena efira afimpinu ne aduonu baako eben penfo ato na jeje mu anti adwo a wabo ne sesen ewo abansoro mu ne adom kase ebo nkomo beta enfie no mu nimiti bola container ho ha sei nti hasene na mababa hwe no odua no hasene na wo piepie wo ba ha nyina timi fukura nti bo ho na o mase na o mado na sa na assembly ma o mado ibu akra na comfort mi jin crofo bag wa hase nti mi de America ne se eda wo sesi wo no mo no omba be ya ebe ya aha kra bebie aha yen kwotwa lad be wo folukro mu bio ebe tima ba betwe na ha nti mi sa ba se ne eduro ne de eda no eno aka ho bi ama NDC ne fa wo ofori krom na dai wakwense ntwofo ihia mu wo ho de afre aban sa wonhwe na abanso no omba wie se de be ya ebetimi edi ne djuma aban ne hyahye se wo si aye municipal assembly block djumadie a wo se yendi o municipal ho nyina no benya offices e wo ho enti enam so ama ofori krom constituency yeti yeye aban ensia na mufu omuwo eye ye constituency ha ka kire ye se djumadie ne de acha na 6 months to 1 year na omowie eye project no e de maye tebo ye nyina won mo adwa so na beto dwa sakwada abaya ya wono nansa ne mame akogya no atokwa ye munyame adom wo mkoto akwada no na oguso e wonkwa nkase yede naso etoto fam no yote ye ene se mame a wo abofra yi owo ne wie ya no okoto no etwene enwura ne mu awodwane ye mame a okoko hunu se abofra yi de nwura mu no ma wokofa no kyewe se ni dwan yirai na wo hwehwe no a ena wote se abofra bi esu enwura ne mu awodi akire ekokoto se ayampa se abofra bi eda nwura ne mu ko hunu se abofra no eda so te ase ne senti okope nipa ka ne ho a wo befa abofra no koye kibayi ayira ani me bibia ye me fa aha ani me ko obibesa me ko asie ho no ani me ko ho se ade bia esu ho me se ponchi bazo en suti se akwara anipa ani me ko ho ya akwara ne wo fom ho won sa nyina boni ni mu ani mbe fra me nua no so no mbe ade ani mo ko ye ko ya na mo ko ho se o mu be fa no ko dokita akade me hu bi da yo what mama hadi me hu bi hu so bi anyem dabi enya ponchi ba na yira ya me ko bianka me hu akorai no tani yaya e assembly man a wodwa so junction abato bro no so ne adom kase twetwe nkomo kire se oye nhwehwe mu se be yobo nipa ode abofra be to ho ne nie hu o mu kran se enura chi nsu kase bi to krom ha ya nsu no to nyina na akoda no edem nsu no entimi anya akoda na hwe a so hwe akoda na nsi empumpum wona asade fita bi wani ho enya yi bia o eye wansam na ne agu no ho oba ha se hwe enkraman wa ha pa ne obi anwon se kraman bia entimi nti ama krum ase no akoya na nsem aha eyewo election headquarters kokromotie power efi sabre kosi openema bosom de to so enso de abato ho amane bonyina no eheya na de ema na wosofo no ehwe oman yibambo ensem so eyeyewura Albert Kandapa wode atodwa se ya na wodwene ho pa na eha no ese amanyofo ewo oman yimu no asagide woso munya ewo atemu adwuma konimu no ehinhim wose eba nsa na ehu titiu ne safi wenso no akoya abato afia December no mafo ekoto aba 2024 general election will certainly test the strength of our democracy, our ability to prevent electoral violence given the high stakes involved, where the two major political parties appear convinced about their prospects of emerging victorious. That obviously creates a security challenge for me where I sit. We may, for the first time, experience a situation
where none of the major political parties will be willing to explore the courts to address their grievances. And indeed, I've heard some senior people in the political space saying that they have lost faith in the court's ability to address their concerns when it comes to elections. And that's caused the need for us to build a robust and transparent electoral system where results coming from same will be acceptable by all parties as a way of guaranteeing peace before, during, and after the elections. This can create a situation that can set the stage for chaos. PNC Amanyoko Mo People's National Convention kane dwamtenane edema Amanyoko no eyura Bernard Mona na wadad odi atoja eso pese wodi party nanimu ese wo mo frankatuni na wodi PNC Amanyoko no edi afi abato no mu enkunimu na wobedi oman no so ane titire ni another People's National Convention ano Bernard Mona ashebose obedi PNC Amanyoko no enima mo wakwa akopre ampanyi di brewo openima bosumi ni mu a obedi enkunim chese kamia ise omayi mu NPP ni NDC Amanyoko no a eno manfo nim sesei obonitiri mu po so obegina etu franka ama PNC Amanyoko no panyi nkasa yemu no wodi tu dwasema no ena ehia ne pa ewo no mampanyi na kwantu mu obehwe biebie nwuma sebeyi a mabuno nya adwuma ye omayi mu no eso ebetie sembia wodi tu dwa enie. As we look forward towards Ghana at 100 and the African Union's agenda of 2063, we need a new direction offering clear hope and a future for our country and our continent. We need a new leader that comes with honesty, incorruptibility, and committed to the future of our youth. And we need a new Ghana, a Ghana that is professionally managed and law-abiding and inclusive. Many first-time voters are disillusioned with the current leadership which has failed to meet their expectations. The Bernard Ambatayla Mona leadership offers a new and necessary direction for our country. My commitment to honesty, discipline, and excellence has shaped my political and personal life. My experience in various leadership roles has prepared me to lead Ghana effectively. As the national youth organizer of the PNC, I established networks to build pipeline of activists and leaders. As General Secretary, I ran an effective party secretariat. Mijina ensemi so na matwa homemba de aka e wachine nyina no ebeto aso akwaba na afa be bedru so yapomuden ehun komo na mamenkai wo se anwumre yi wadide wi awokoda no e wo se uchi wo sen na wo sore no panso na wo chi wo sen eye pepsodent ye wo na hodo ennan na de bechi wo sen sisi wonum eye num nka kaka so no etu ase efi so na anwumre yi apomuden emu nsem no panyin ba ko a eba no ya bibidro ene ehun so edwubadi a odimu akotene Dr. Ebenezer Ajiman wodi atudwa se ade bi eya hadwene sanse abibidro bebre na no bekwa kofa behwehwe mu no na enade achi ewo mu a emoa ema eye enuro no adwuma eye no enkoso ne sanso ha nipadia no. World Health Organization kontabu ekyerese enipa bes wo hama bupen aduowotwe na wo mo eyedie egina abibiduru eye eso na ochrem se 2010 kontabu mu no 951 tons of crude herbal medicine eno mutimi toya ekyerese mfasode ewo abiduru eye so pa na ne nyina mu no enam galamsi a ese yenkwa ebrintu aka ho bi ama abiduru ye no anya sunsunsu aseboni a Chief Executive Officer Emma Ebenezer Herbal Production Dr. Ebenezer Ajiman so na wochese wo hwe garamse susunsu boni a enya ewo yenkwa ebritu so ne bia ka ebidro ye na ebra so se wo na ye bidro no wo mode wo mu hye eduanue mu se de be ya ebeboa wo na dwuma wakwa akofa wa haban anansi ubia se wo de ye dro little will you know say contaminated
enti ebedu brebi no ebema herbal medicine ne de ankeye nanso contamination nti yebenya nsunsuanso na de amesuro na yekese ana mede aduane kan no se aduane nso ye herbal medicine eti Ghana de obi ayusu herbal medicine enye se bia wakoto drugs so na mu aduane enuane ne nuaba ne nso na chemicals yi ebobra mu no eti ebema herbal bo na ye den mo ene bema ninya nso asan be ye den ne nyina emu no Hepa Plus Research Award at the Research Support Fund bi aba eboa esuafo mu ege entete ewo abiduro yemu ewo Kwame Nkrumah suapon no mu wona ebedi enkunim ewo sa adwumadi mu ewo akwanya se wonya adwuma ye ewo abiduro adwumaku no edwadie emu nsem no so afa be de echi ono ehweman sika sem totoe so Steven Amoa ena edisusuye eba sinkebe ya entrepreneurship ya eno no eyeso obi ankasa ede nenim de ebeye adwuma bi na ja be manensa akoda no no wo mo emfanse entoaso sukunim na asuafo no enya honim de so obi de ono ankasa ne sua hono ne nenim de ebie adwuma na ode ne sika hyemu enya so mfaso bro ne friend entrepreneurship ye eye kwan ba ko a etimi boa pa emasika eba amaya wodo emu eno na oman Ghana enemdefo abene ewo sika semu ekira eye kwan ba ko a wo kire mabunu no wode won hyemu betimi aboa ma oman sika sem egina brane ebra financial economic seminar ekoso ena Steven Amoa ya oyo so afa be de echa wo show oman sika sem so ekasa ewo ase ena wode tu dwase of entrepreneurship so eba be course to say geography mathematics science English biara ye bia so that akra no enwie SHS no na owonim de fa se ono anso betimi akreti na adwuma na enkoye se obewie school na da bia ye hwe adwuma yenya na ebinum sofa ebinum go to a whole lot of issues and at the university level tertiary school ponum so no ebe optional so the obinu sa level no opeso okwa watimi awedere ewo saa nimdie num no no atimi abie na adwuma se nyame adom so namtimi statement ne agitum parliament me nuanum parliamentarians mo gidie se we de enya ndc MPP sem om so beboa me enwachi Kofi Ofosun cancer we penimpa with the National Entrepreneurship and Innovation Program enso ekasa ya ode to wono mu enya aban enhye ya wode ba mu chefa edibie wono mu akasa adwuma enim se sika anase hye bi aban ba yede ama wo mu wonkura mu yie na wo ma esomra mfaso buru na futu ade ba mo mu se aban eye we bua se nyame ye wo madom na se emwa kakra ebedi o mu nsem a o mu nhwe ne yie no mu nyuso ne yie because say medika kan ni nipa ne ye mpempem enso ye obi a ne ye nyebe ma no you start ye say enye maburu ne nyina se ye timi enye bia mo age between 18 and 40 years ebi wo fie o mo twa nti nyame ye wadom na se wonya kakra na ehihyaye wo bosiana na se grant no na de aye adwuma na botai nti a wo beje ye no na de aye adwuma Apostle Samuel Ponsa Frempong 83 na woda CSC International ano otomabunufo efa adwumaden ehu ya desua mu de hu se Isaac afia opesi ye no odoye wankase nsuo nto oguaba na ofa kwan bi so otwe nsuo fra asase ase mama na se ogu social Adom TV emre yenjebre na yemfa gudie monsem eno so ento aso famao na kana hye no so se Owura Nuruddin Amadu eye FC Samatex head coach wono ena nyame ya adoma OD team na CAF Champions League Jumedia on the 16th of August omede kopem so no wode boboko na ekro na wakasa ediafa womo akansia omene team a eno Victory Club no edebe pem so no wode nkomo akra eba yenti nsema opening no wode etuja. There's a lot of attention on football, there's a lot of attention on track and field and a lot of other sports. But I feel as though basketball is one sport where they need to pay attention to because there's a lot of talent in the country. There's a lot of potential, you know, but they need to put some funding. Yeah, they are a good side. Fortunately for both of us, we are all, this is our first debut. We are all debutants, so we are going to rub shoulders with each other. And then watching their games, they are a good side. They try to possess and play from the back. And so, gone are those days when we used to know Cameroon players, they were very physical, but now they are playing good football. And so, I mean, we have started to at least adopt some strategies going forward. We still have about, let's say, 3 weeks. And so, I think that we should be able to manage them. Etinese no nchiremu kakra eno so apiemu nyame ya adoma omne Victoria United ena ede epem so ewo CAF Champions League no emu
ma yɛfie ne enchemu e basketball na emranti ahodo a omo memu ebo basketball e de atudwa se ebe ya osoafo hwembabunu ne agudie ensem so entwe ne ne emfanhwe wensanse nyame ya adom na Olympic Games we ba na wie ya omo hwe nim se de besa akoso no omo so betimi akogina oman Ghana nemu na omo ate oman nemu a ni nyina no preparation ene betimi aboa. There's a lot of attention on football, there's a lot of attention on track and field and a lot of other sports. But I feel as though basketball is one sport where they need to pay attention to because there's a lot of talent in the country. There's a lot of potential, you know, but they need to put some funding, get some better courts, you know, just some grassroots stuff just to get the kids into it because basketball is big. Trust me, you'll be surprised at the kind of talent there is, both on the male side and the female side in Ghana. Eti yenyina so na ene nkomawdo ebobo ano no yemfe no so ensi ewa ha na sister part abena pokria ahwene onfa de aka so ento asoma within the cobblestone okumankra baako amaka ensuroja adura anwono no mere unu sheshe Edewo eko enfrinfrin mantem Frankatonia bedi echedima NDC Professor Jane na Opoku Ajiman ekopiemu ewo enfrinfrin mantem na sede ema ebo Jane so chese oba no a na chese akoye enigisem ewo ho NDC amanyoko ne Frankatonia bedi echiwe ene na mafiefie ni dwa hodo mu a obontoa ewo enfrinfrin mantem Washe kwanse ono manfo bekasa sebeyi a obenya nipa dodo na ewo NDC amanyoko no afa odu montene so ade obetia ne oba na eno anadwadifo eka okiremu a ode wa hodi nyina etai NDC amanyoko no echi one yamane boni etwetwe sankomo yi oba na ekọ yebeto ama no ya bre ya kwakoto ade kura ko bi we kura na yebeto a first year 25 cedi 6 year 20 cedi ada na o mani mu yasa Sisi onu ana eko yatwumutan onu ana eko enisi ana eko afie die ye die tenza dumpo ne yade tu nyina mana ye ke de be bomato na so ba ko si o de be dikunim e wo wiase fa na nyina ne ya bre adan na was adan afie die disi die godo oba na eko oba no edupo de menka na yezuza NDC running mate Nana Jane Opoku Ajiman echiri wana nisu ade hunu pa ene se emma ne mofra asetene mu ebe hen ha wo mu ne senti te Ghana fo toma kanema mpanyi John Dramani Mahama sabuta ye wode esi ne nisu yi obeduru ho bank beba sa bank no beti emma na se yentimi nko bank kese adan yentimi nko wu ko ye bekasa ko fa wo 9 papers bra sebe yensuso yeti ebusu afie enti yentimi yanko a enkofa papers san de kwa kote wu ko oso ko fa asase bra asase nsu ye ni bi oso ko fa ejapade bra ejapade nsuso wan hwa na ye na enta enya bi enti se ehwe bank o ti ase ohu sesa no ma na enya bi ma enti anu nti ma ye hwe yan ana esa sabi adwuma ye no eso nkoda so eso efie so anigi semo no na mede eko Nigeria we no eye abrehosem ni nyina ense nyuntuni ba kwa na osanso eye senitwani ye fen onyeka onwenu ye wonya emfinhia no aduosumienu eko ne yonko an wonya mfie aduowotwe ne bebda se okoto nyumo ma chese eho ye nikapa mami to nyumu wie ye na wokotena se apena chese wo buhye ye wonso wode ne kokopie mu ewo ayaresabia mami ahwe ne kwa birthday no anije nyina no akodane areho na yenhwe na nyum kakra emra na me poyi medi eja wo sanyumre yi wode de awi a wawe obi bia na wokoda no ye do wachusi ama me anopanso sori achusi mprenu dakro ye president ye wona hodo ennan wokwade ope bia no nsabeka esi ebubu etu ase anumunka etu ase na etu kaka ase edinya mejeso ene abena pokoa wenne mada wase anyumre yi ama omo ene hwenyame ema ye china